साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती। जिस पे हो दयावान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में
गजानन मूषक वाहन भक्तों के प्रतिपाल हो, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जान कर। महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल माँ के लाल तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम।
జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యానానికి విచ్చేసినటువంటి సహజ సోదర సోదరిమణులందరికీ స్వాగతం అండి. శుభోదయం. శ్రీ నిర్మల్ ప్రభాత్. ముందుగా మనమంతా రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సును వంచి కళ్ళు మూసుకొని శ్రీ మాతాజీ వారిని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మేమంతా ధ్యానం ఆచరించేందుకు మీ ముందు కలెక్టివ్గా ఉపస్థితులమై ఉన్నాం తల్లి. మా అందరికీ ప్రాతకాల ధ్యానాన్ని ఆచరించేందుకు తగిన శక్తిని, స్థితిని దయతో ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా ప్రార్థనను దయతో మన్నించి మీకు నచ్చిన విధంలో ఈ ప్రాతకాల ధ్యానాన్ని ఆచరింపచేయండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. ముందుగా మనమందరం కలెక్టివ్గా సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందామండి నెమ్మదిగా. జై శ్రీ మాతాజీ. ముందుగా మనమంతా సామూహికంగా ప్రాతకాల ప్రార్థనని పఠిద్దామండి. సంస్ఫురాత్మ తత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? జై శ్రీ మాతాజీ. మనమంతా బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుందామండి.
ఎడమ చేయి శ్రీమాతాజీ వైపు, కుడి చేయి భూమాత పైన. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా శరీరం యొక్క ఎడమ భాగంలో కల అన్ని రకాల దోషాలను మా కుడి చేతి ద్వారా భూమాతలోని కలిపివేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథులై ఉన్నారు తల్లి. దయతో మా అందరి ఈడానాడిని చైతన్యపరచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాలో కల బద్ధకాన్ని, భయాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. కుడివైపు, కుడి చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపు. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా శరీరం యొక్క కుడి భాగంలో కల అన్ని రకాల దోషాలను మా ఎడమ చేతి ద్వారా ఆకాశంలోనికి కలిపివేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్ అయి ఉన్నారు తల్లి. అమ్మా, మీ యొక్క పరమ కృపతో మా అందరి పింగళా నాడిని చైతన్యపరచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాలో గల అధిక ఉష్ణాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి.
రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేశులు అయ్యున్నారు తల్లి. మీ యొక్క పరమ కృపతో మా అందరి సుషుమ్నా నాడిని చైతన్యపరచండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనమంతా పూర్తి చిత్తముతో 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రం పఠిద్దామండి. त्वमेव साक्षात् श्री महा
ఓంకార స్వరూప ప్రణవ స్వరూప శ్రీ నిర్మల్ పుత్ర శ్రీ గణేష దయచేసి మీకు శ్రీమాతాజీ పట్ల ఏ విధమైన సమర్పణ భావము కలదో అటువంటి సమర్పణ భావము శ్రీమాతాజీ పట్ల మా అందరికీ కూడా అనుగ్రహించండి తండ్రి. శ్రీమాతాజీ, నిశ్చయముగా మీరు సాక్షాత్ శ్రీ గణేశులై ఉన్నారు తల్లి. మీకు గల పవిత్రత, అబోధిత, సద్బుద్ధి, విచక్షణ జ్ఞానం వంటి అపారమైన గుణములను దయతో మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమంతా ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని మధ్య హృదయం మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ దుర్గా మాత జగదంబ అయి ఉన్నారు తల్లి. మీరు మమ్ములను అనుక్షణము కాపాడుచూ వస్తున్నారు తల్లి. అందుకుగాను మా అందరి కృతజ్ఞతలు దయతో స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాలను చైతన్యపరచండి తల్లి. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు. చిత్తము హంస చక్రమునందు. హంస చక్రము రెండు కనుబొమల మధ్యలో ఉంటుంది. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు మంచిని చెడుని వ్యత్యసించగల విచక్షణ జ్ఞానాన్ని దయతో ప్రసాదించండి తల్లి. మన అందరి చిత్తము అటెన్షన్
సహస్రారమునందు శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దామండి. అమ్మా శ్రీ సహస్రార స్వామిని దయచేసి మా అందరి సహస్రారాన్ని తెరవండి తల్లి. శ్రీ జగన్మాత మాలో కల శ్రీ ఆది కుండలిని మాత్రను జాగృతపరిచి సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మని యొక్క పరమ చైతన్య శక్తితో దయచేసి ఒక్కటిగా చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ మీ యొక్క పరమ కృపతో మా అందరి చిత్తాన్ని మా సహస్రారమునందు గల మీ పావన దివ్య శ్రీచరణ కమలం వద్ద ఉంచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ మేమంతా మీ దివ్య శరీరంలో అంతర్భాగమే అన్న సత్యాన్ని మాలో ఇనుమడింపచేసి దయచేసి మమ్మల్ని మీతో ఒకటిగా చేయండి తల్లి. కొన్ని నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్ద ధ్యానం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ మనమంతా శ్రీమాతాజీ వారి అమృత వాక్కును సహస్రం ద్వారా ఆస్వాదిద్దామండి. So now we all have arrived. It's all right. Now this place has been chosen because they said that there are lots of horrible people the other way around. Still we are having their problems. All right. See, you must know these are modern times. And modern times have lots of complications. सर्व मंडळी आली का? तर आधी इंग्लिशमध्ये सांगते आणि मग मी मराठीत सांगेन, कारण काय ह्या लोकांना अगदी काहीच समजत नाही, ते बरोबर नाही. In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything. And try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Shri Vithala. It's the place where Shri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that he stood there waiting. Some people say that the statues that we see came out of the Mother Earth on this sand. And that's what Pundarikaksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way with a common sense in it. That God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say if you take about 100-year-old situation of this world, we can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that we could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe
now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. We are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. We cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if He has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittala. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is, how miraculous He is, how great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, we can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body
the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus, is the brain, and the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 1600. 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura. Watching, I am again saying watching. Through this aura. Can you sit down? Can you sit down? I think would be better. There's no need to bother once you have put it up. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain. Watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the 5th dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the 4th dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the 5th dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand,
you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach because spirit is detachment. It's complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. Nirmala shalte. There's a Shivachi for thunder starts. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजता है ना थोडं थोडं? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call Chitta Nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, if you have to rise higher, you have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know. For definite. Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva, there is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached, he can never be caught up by any booths or anything, nothing of the kind. He's detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do.
Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little. Try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state. And I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu taise hi rahu. So no reaction on that part. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, second is about food. So that's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on food. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of tongue pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Sensations. Very gross it is. But when I say no pleasures means, doesn't mean that you should become serious people and people of sort of as if somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So detached. She came on a bull which was running very fast to get married. He was sitting on a bull with 2 feet like this, you see. And the bull is running fast and he's holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without noses, all kinds of funny people coming with him.
And his wife feeling quite embarrassed at the nonsensical things people are talking about Shiva. He's not bothered. What's his reputation would be, this thing. But that doesn't mean that you become hippies. You see, this the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many believe that way. That if you take ganja, you become Shiva, because Shiva is to take ganja, because he was consuming all that to finish off from this world. For what does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about his appearances. What appearance Shiva needs is that whatever he appears as is beauty. He doesn't need anything to be done. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever way you like. Or even if you are in the most ordinary dress, you look the most magnificent person. But it's not that if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext, they topple down. And spirit, which is the source of joy, just doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is a state one has to achieve. Attachments come by various methods. If you go a little ahead with it, then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that nonsense. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all these things. To him, he and his power are inseparable things. So he stands as singular personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You can't say, my nose, my ears, my hands, my, go deep down.
జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు మా స్వామితకు ఇంతటి సౌభాగ్యాన్ని కలిగించారు తల్లి. చక్కని ధ్యానాన్ని ఆచరింపచేశారు తల్లి. ఎన్నో విషయాలు తెలియపరిచారమ్మా. మీకు కోటి కోటి ప్రణామములు శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ క్షమాదాత్రి, ఈ ప్రాతకాల ధ్యానం నందు మాచే తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏదైనా పొరపాటు జరిగి ఉంటే దయతో మన్నించి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, రాబోయే నవరాత్రులలో మిమ్ములను శ్రీ దుర్గామాత జగదంబ రూపంలో పూజించుకునేందుకు, ధ్యానించుకునేందుకు మా సామీతకు తగిన శక్తిని, స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని అనుగ్రహించండి తల్లి. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. అనేక్ కృపాప్కి, అనేక్ కృపాప్కి. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమంతా సామూహికంగా కుండలిని జాగృత పరుచుకొని బంధాన్ని వేసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యానానికి హాజరైనటువంటి సహజ బంధువులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇంతటితో ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ముగించుకుందామండి. మళ్ళీ సాయంత్రం 8 గంటలకు సాయంకాలపు ధ్యానానికి సమయానికి లాగిన్ అవుదామండి. ఒక ముఖ్య అనౌన్స్మెంట్ అండి. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ దేవి నవరాత్రుల పూజా మహోత్సవములు సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు సహజయోగ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాధ్యమంగా ప్రతిరోజు సాయంత్రం 8 గంటల నుండి 9:30 గంటల వరకు నిర్వహించబడుతుంది. అందరం సంసిద్ధులమై శ్రీ దేవీ నవరాత్రి పూజా మహోత్సవములలో పాల్గొని తల్లి యొక్క అనంత ఆశీస్సులు పొందుదామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. మరికొంతసేపు శ్రీ మాతాజీ వారి భజన్స్ లేదా సహజ్ మ్యూజిక్ ప్రసారం అవుతుందండి. దీన్ని కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అందరికీ హ్యాపీ నిర్మల్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ.